Nipe shtundu. Wow, good morning. Morning. All right, washajua tuna recording asubuhi. Oh well, this is the Random Podcast KE. Random Podcast KE ni unazungumza kwa na podcast inaitwa hivyo? Okay, kama iko, I'm just using it as a reference. Reference For like how random we are. This is a random town. Random FC. But mimi naona ni poa, mimi na feel any time is good time to record a podcast. Hakuna fixed time. Right? Kama nini, especially kama ni watu mnashindanga chumkio. Nilishakwambia you should be leaving the mic on. We talk more outside the Off mic. the mic. Yeah. And on the mic. Outside. Off the mic. Hebu ongea yo English ya Peter Salasia. Naona watu wanakata kumuelewa juu ya English yake. Why are people hating on those people including me? On that person. Guy. Kwani watu wanadhani climate change ni nini? Kwanza acha niseme kwanza. What's climate change? Mimi najua kwanza wa Kenya wengi kwanza hata before climate change English language, yeah? It's a problem. Most of us have not mastered the English language vile tunafikiria. Kwanza tumeiharibu mpaka kuna kukuja kuenda. And we shouldn't even make it such big of a deal. Yeah. As long as we can communicate. Like, miushanga bado adults wanachikelea watu wanangoa. Like, by the way, realizing by the tukiwa chuo, once ume die on that hill, hutawai elewa. You'll never understand. You'll always die on the language. Una die on the language yenye msa anabonga rather than to get the point. And once you get over it, you're just over it. You get the point. Yeah, ndo maana dinko nakwambia media accents. I just don't find it funny anymore. Yeah, mimicry and all that. Like doing an accent. Yeah. It's called mimicry. I think. Yeah, like you're trying to do a Kikuyu accent. Ama unatry kuongea ka baba. Unless unaongeanga hivyo naturally, normally. Yes, but whatever you're saying still has to be humorous. Yeah. Don't make don't it about. Don't die on the how you're saying it. I'm getting you. It's cool to about the accent. Yeah, it's quite shallow. Okay, we get it. What's next? Yeah. So but how are you doing? Msaka nabonga climate change. Sasa wiki ni climate change. Oh, sorry. How's your mental? We're good. It was just weird that miliona Kenya wengi hata rada hata as in. Do you think by the lakini able let's really talk about it. Climate change. What's climate change? Climate change. Whatever imeandikwa climate change, kubadilika kwa hali ya anga. Sijui ama inaitwa nini. What was usually the difference between climate and weather? Climate is the weather is the daily patterns of forever of the vitu is my elements. Climate ni the overall pattern over time. Such that tunaweza sema hii area ni rainforest, hii area ni semi-arid, area ni nini, unanipata? Or like the way we can say like central kuna baridi. That's their climate. But ukienda huko there are times the weather will be sunny. Seti ati utakuwa tuko ni Alaska. But you'll definitely notice the difference between huko na place ka coast. Ama kama umezoea kuishi Nairobi, kama hujazoea hewa safi utasikia tu huko yenyewe umeingia kwa area nyingine. It's even atu kibreathe una feel different. So how is it affecting us? It's not affecting Africa. Mimi naweza sema hivyo kwanza. In your opinion? Yeah. Okay, why? One, because we are the only continent, so to say, apart from the South American continent, huko hivyo na hizo islands. Si yenyewe tumekeep our heritage alive. Hata kama kuna cities, concrete jungle like encroach like every other part of the place. Una get? Right. Hata USA ni big, naonanga kuna places, hata naonanga kwa hizo video za Kibe, kuna places by there are encroach and shit. But us kuna more forest cover, more like my lakes, nini hizi vitu. Alafu we don't go out of our way to research things that we don't help us. We observe rather than alter. Feeling other people, Europeans, mostly Americans, love to alter. They love to like press buttons on even things they are not privy to. Unapata? Hizo ma cyclones na nini? Naona saa zingine tu wenyewe wanafanya experiments zao tu zinaanza kukosa hizo vitu. Mimi si naona saa zingine cause kama kuna islands ziko hiyo ma areas zimekuanga tangu ancient times
lazima ikuwa na hizo adverse weather effects zimeanza tu kuanga of recent years. Unasikia hurricanes kila gedha nini kila gedha, unanipata? They are your research yao ni ya ku press buttons kwa elements zenye hawafai kuwa na press buttons on. We are here to observe na ku replenish hizo elements na kuzi guard na kuzi make zikuwe better, una get? Kuna vitu vingine hatuwezi kama maji. Who the fuck knows where water comes from? What is even water? Like ukikaivu anze kujikuna akili ujiulize yenyewe hata na chemical composition. Sasa basi unajua chemical composition ni H2O. So ende uitengeze. Mbona watu manufacture water? We gotta go deep down, find water. We gotta go clean water. We gotta go sewage, tutoe sewage to clean. Mbona kuna elements that fai kwa naguza earth. Hebu ni create soil weka binadamu basi jua ni scientist. Hebu kaa hivi kwa lab ni create soil. Unilete niambie soil saa panda na ita last for the next 100 years bila kuongeza anything. You get? You know kutumi naonanga that's why Africa hatuko kwa hiyo level ya kuwa affected na hizi vitu. Oh yeah, because they're saying kitu affect climate sana ni like carbon emissions. Na ni human cost. Yes, na carbon emissions inatokana mainly na like industries. Fuels zinatumika kwa industries and what not. Which is weird because I'm beginning to think then basically climate change is just creating awareness on the essence of being organic. Of which we are. And natural. Yes, we already are. So that makes me think then, don't you think then Africa is like a hub? Because we are like the major continent. Now begs the question, if we are the hub, why then are we being funded to foster climate change? That's what I'm asking. Like tuna get mabilioni, unasikia 10 billion, 9 billion. If anything, they should be encouraging us to conserve. You know? What is that? Yeah, like what to encourage tuendele ku plant trees, what to encourage, we stop ku pollute rivers, because essentially we are not that affected by industrialization. Tuna get to the aftermath effects. Yeah. Good morning, Shams. How are you? Oh yes. Why are you crying? Daddy. Bash. Shams is up. She wants her papa. Yes, papa. Yes, papa. Yeah, so mimi na believe hivyo tu. Tunafaa kutichwa ku conserve. Actually tunafaa kujua innately that once you take something you're supposed to replace with 2 or 3 or 4, 5 or 6. So back to what people were coming at Salasia for. For example, yalikuwa naongelea about wa mother wa ushago pia kupika na makuni nini unaniget? Yeah. Anasema the more families na kwa kubwa kwa ushago obviously tu kwa mbogi unanipata? Obviously anaamini hivyo. Ase wako na access tu ya kuni. Na hawezi do anything else, unaniget? Sasa akasema amesikia government akakuletea magas lakini hizo gas pia zinafaa kuwa subsidized. Juu amesikia anafaa kusubsidize ndio wase wake wa afford. He's well aware my constituents wake ni watu wana ganji. Unanipata? So yeah, hiyo ndio kutoka naogopa kuelewa juu sasa yeye anatumia different languages and not super. Maybe anatumia broken English, broken Swa. Do you think even production of food like for commercial purposes is also some kind of like an effect? Like unapata masoil sasa zinaanza ku lose. Yeah. Inita fertility. Yeah. Una plant kama vile watu walikuwa wanasema ile mahindi fulani ya GMO. You plant it within 3 months, it's looking green and tall. Ubaya ni kutaka kusatisfy market iko kwa vicinity yako vile nilikuwa nakushoko ile pod nyingine. Yeah. It makes sense mse kutry kusatisfy vicinity iko out of nini yake, place yake, local yake. Mbona utoe produce kutoka Murang'a kwote to Nairobi? Unani get? Yeah. Inafaa kukua kama kuna counties ziko karibu na Nairobi ama hata places tu
ama pia tu local people wa Nairobi. Unapata mtu Buru ako na kitchen garden, we can't say hata ako na kitchen garden, hata in this very Nairobi si kuna watu wako na tu shamba na wamepanda huko hivi. Even inside Nairobi uko msaidia Ngong, Kamulu Joska. Yeah, as in si lazima utoe produce huko kote. Kunafaa kuwa na markets zina serve hizo area, na hizo area pia wasiplant at a whole farm ya mahindi tu. We need to that's the other thing. This mixed farming shit itafanya hauna a lot of one thing to the point unapeleka market ati when farmer na pia una sales juu mahindi tu pekee. I make sense hapo. Na hiki kitu sasa vile hapo by the end uliona West Africa wanatushinda. Ulicheki like ukienda every local unapata kila kitu iko fresh and in abundance. Wakati kumka tukiwa hizo size za Kiambu tukikula produce ya huko. Ni Kiambu ama ni wapi? Nyeri, Murang'a. Murang'a. It was Murang'a, Kihingo there. Yes. Unapata nyanya zao na nini zao kipika nazo food na taste different. Yes, it's fresh. Because as jarakisho unapata mtu anauza tu kenye kutoka kwa shamba yake. Hajapanda ati for selling. Msapanda for selling anaanza kuharakisha and that's the westernization thing. What about easy areas zimekuanga affected na drought? What kind of solution can you give this? Because definitely wako in the bracket of climate change. It's easy. Kumbuka drought resistant crops. Yeah, one na pia government kukula dams for too long. For too long. Kulikuwa na ile scandal fulani. Yeah, we all know there are man-made lakes. There are things like those ones. Unaweza create na ucheze na rada. Na pia hizi area, mimi niko sure if you go deep down vizuri, you'll just find some table water. Some water table, table water. Some water table. Unanipata? The same way tulikuwa tunasoma hii part yote ya Sahara Desert. It was an evergreen rain forest that just ilijaa tu mchanga na nini from the sea. And that's supposedly after Poseidon died, man. So kama wewe ni mtu wa Greek mythology, you know Poseidon, that's part of that, man. Wow, cause na feel sisi wenyewe tujawahi weza takoleo shida. But in actual sense ni vile tunasemanga we don't have policies that actually work. We don't implement. Yeah, true. Cause unaona kama Ukambani, for example. One of the greatest things Charity Ngilu alifanya. She actually taught them the value in growing grains. Yeah. Unacheki because there is no way area yenyu itapata maji. By this in such areas that is not even a matter of climate change. Yeah. It's a matter of human. Those places have been like that. It's a matter of human activities right? changing. As early as 2010. When were we doing the Kenyans for Kenya? It was kitambo a while back. Yeah, around that 2010, 2011. We are still battling drought. That's absurd. Nakwambia it's because of poor policing na pia kufocus on vitu wasaidi Kenya. Unasikia nani aliambia tu ase unye ile ya story ya nini LG whatever hizo vitu. Akiwaambia yeye yatambu yanajua saizi Africa to battle hiyo issue. Yes. So hata mimi as saizi to battle climate change sisi. Maybe tuseme it's manifesting itself in different forms. Like what we are saying, we don't know how to already use the natural resources we have. And that can essentially be a problem to the climatic change of the region. Unacheki. Kama uende kama place kama kwa Kisumu. The way we said here, hyacinth. You might find maybe some of their human activities ndo zinachangia mainly but for hyacinth to accumulate. So I'm saying, neza argue cause si purely human ni hii mambo ya western factories, industrialization, cause kitambo human beings lived around the lake and they never caused such shit. Thank you. The same way human beings been cooking with kuni. Ni sasa hizi asa wamefanya ikakuwa mbaya mpaka hata hiyo kuni ukipika nayo unachangia tu kwa ubaya. Kitambo ilikuwa kwa ubaya scale, ilikuwa kwa scale ndogo. But it's the effect of industrialization. No maana msaya kwa nagio anasema the fact that hata wali decriminalize wali criminalize marijuana, walifanya world ikaenda a very different way in terms of fuel. And get yes, world ingekuwa different sana wana treat fuel tungekata miti. That's why I'm saying, Frank, I agree with you 100%. No maana nasema I feel the kind of message we should be putting out there on climate change is on conservation. You understand? Because as you said, we are not there yet.
kukwati tumekuwa that adversely affected by weather patterns design hata kesho mnaamka maybe it's snowing you know those are the advanced kama sahi nini central seasons za majuu zimekuwa absurd like summer has been hot so what I'm saying Frankie when it comes to Africa since already we can say like 60% of our land is still organic we should encourage the message of people remaining more organic lakini unaona kama vile unasema kama kuni watu wanakuwa kupika kuni let me start there right the main problem ya watu kupika na kuni mimi naweza kuambia is the aeration of the place kuni is not bad it's only when the smoke is not escaping ni kama vile ulikuwa tu unaambia usipike na jiko kwa hao so what we can do maybe one we can try and teach these women how to make very aerated kitchens how to use outdoor spaces to cook unacheki instead of coming up to switch up their lifestyle which won't be as kuelewa but mimi nasema hadi from the word go kuni see this the fuel we are supposed to be using unapata tunafaa tuna access hemp but no it was being used that's what I'm saying no. Before the criminalization of marijuana not everybody was using hemp Frankie some people genuinely use acha nimalize azinasema the scale of using meat ilikuwa so low ilikuwa hii areas ni bado kwa mambo ya nini ya tunaita dark ages tulikuwa tumepata civilization hivyo but unapata watu walikuwa forefront ya industrialization na kutoka kina America nini they were majorly using hemp because hemp ilikuwa haina adverse effect ukiban kwa environment. I'm saying they were not using a specific thing as hemp. Ata kuni, by the way, you don't have to cut down a tree. You can use twigs that have fallen down. That's what I'm saying. It becomes cutting down a tree when you involve commercialization of anything. But unajua where they were at that point kulikuwa na fields za nini za shuge huko hivyo nini western. Kulikuwa na fields all across America za hemp, as in walikuwa na produce, they were one of the forefront hemp producers wa world. So unapata hemp yo back after wameshatoa the ngwai juu, yo back ya mti hiyo inatumiwa ku make cloth, inatumiwa ku make mambo za medicinal, inatumiwa ku make mambo za toothpaste, nini vitu za nyumba, inatumiwa bado ka fuel. Na hivyo ndo nasema. Sasa unajua walikuwa nasema world ingekuwa ime go down that road, atungekuwa hata point yenye tunasema even your small emission ya carbon in a hard environment. As in mimi nasema I'm not for taking a standard that iko kwenyu ikuje kwetu. You should come to us and find what works for us. I don't think you get what I'm saying. I'm getting. That's what I'm saying. That's what ensures whatever kitu unafanya kwangu iko na impact. Because wezi niambia sasa I start doing it the way you're doing it. But says ubani wana paint a picture of already climate ishatufikia point yenyewe the whole world is being affected. Now that you are painting a picture of lazima tukue kwa hii story to the whole world, because even our ocean levels are being affected hata kama tuko Africa na tuna hivyo adverse effects, as in mna paint a picture yenyewe na affect everyone. So do you affect everyone? Let's go back to the everyone scale then. In the everyone scale, fuel already kama vitu za carbon already ni bad. Hizo nini za carbon. Kama si electricity na generate from wind na nini na bado nini hizi tunasema hemp. Because size, as in that's what Nani was saying. Huyu Buddha wa Jacoya alikuwa anajaribu kuonesha watu hiyo kitu, that it's not just about smoking. The bark and the tree, the way it grows even inawanga long, inakuwa refu, inakuwa bark stem. I'm saying with whatever resources we have now, let's not think far-fetched. Hemp can be planted. Hemp can be planted, and within 2 years. You don't have to constrain yourself to only hemp. That's what I'm saying. Unasema even electricity, when you have wind turbines, when you have twigs. water. Why are you ignoring twigs? Mti hata leaves. Because saizi wamesha paint. Unasema saizi washa paint picture yenye carbon emissions zimefika level yenye we need to reduce rather than kuchangia. Hiyo siku what does that mean kuchangia? Kuchoma kuni hadi pia it's part of carbon. But that does not affect the air kama vile a whole industry. But that is what I'm saying. We've already been using. We can't backtrack on industrialization. That's now taking the wild. That's why I'm not going there. I'm only saying, since Africa is at least semi-green, let's encourage more of the green. But
don't come and give us your ways of doing it. But still kuna Africans wanataka industrialization in Africa. Kuna wenye wanataka hiyo. Na nasema it's not bad, ni vile even hata wazungu wakianza industrialization, they had the right idea of using a fuel that does not hurt the environment. Since we are at a point where to industrialize evil sisi sana, we can still save the world by going down that road. Yenye hemp as a major source, semi-kwa the only source. That's why I'm saying a major source of fuel. It can't be a major. Me, I'm saying because we can't stop other Africans. But hata ukichoma hiyo, si unachoma something. The back of that is just the back, is just the twig. Apana. It's a regular back. Hata mtu akitoa back ya mti yenye imekauka washe nayo moto. Unachikisa hemp, kuna venye composition ya hemp ni different. No, what I'm saying is sidhani kuwasha kuni nje ya nyumba has any kind of carbon effect. The amount of carbon una produce hapo. Unasema Shalin saizi hiyo tukitukia on that scale tunakuwa yani tunagive from an opinion yenye mimi naona, lakini nasema picha imepaintiwa on a worldwide scale ni already tumepita standard, tumepita level the emissions, tunako dangerous levels, tumehurt ozone. We ought to reduce. Unasema saizi wana paint picture yenyewe hata huyo mwenye anachomoyo kuni hapo mtaani hapo hivyo ushago anachachisha picha wana paint. But si kitambo people used to use that as a method of cooking. Kitambo because industrialization had not done whatever it did. Now ndio walianza industrialization the western people, but they didn't take a less hazardous route of using a good fuel. And I'm saying you can't expect me to change my basic lifestyle when you can do something about yourself at that industrialization level. They can't because Shalin unachikia akina Rockefeller ando asiona control hizi vitu za chemists, vitu za fuel nini. See, we reduce to what is they can't. Only profiteers wako kwa profit making. Nakwambia because the western people wali focus on profit and didn't focus on the less hazardous means. Sisi wa Africa to industrialize hivyo. Najua most African countries kuna green patches of land mob. So lazima pika na kuni. I'm not seeing what you are convincing them with. Yeah. Me the only thing hapo ndo nasema I'd encourage ni aeration. Teach them better ways of cooking na kuni. Kuna hizi manini za biogas. How costly are they? Nani huyo anaenda kubuy biogas? Ndo nasema tunafaa tukue wengi tunadu mpaka isikue that costly. Unajua baya ni nini? Wasa wameshan kitukaa hiyo ya biogas. Sasa unangani pupu. Me I'm saying we work with what we already have. Kama utaenda kwa makeja ukiadvise watu by the way kai nyumba mnapikanga na kuni, nyinyi ndo mnafaa kwa watu mnapanda miti the most. If we'll put in place such policies. Because you cannot expect imagine Wangare Maathai tried that and still date people still logging more than planting. As in weird. As in mimi nasema the first place humans tungeacha ku treat hizi mti kama fuel cause hiyo ndio kitu walikuwa watu kwa nadu kitambo. Ase wakina Rockefeller wakakama wakaanza kuleta logging companies huko majuu nini, wakaanza kulog na kuforce wase waone hii kitu ndio fuel. Then wakacriminalize marijuana. Na marijuana ilikuwa serve more purposes than even smoking. Mimi nasema hivyo tu. I cannot classify to marijuana pekee. Kwani watu walikuwa huko walikuwa wanafanya watu wa ancestors wetu walikuwa marijuana actually kitambo inasemekana kwa all history books it used to grow like everywhere kama nini. Hiyo marijuana na pia nyingine inaitwangaje ya kokaina. Nimesahau. But there used to be psychedelics growing. No matter watu wanaanza kula shrooms. Ndio maana mimi nasema I think what should be discouraged is the commercialization of vitu ka timber and charcoal. Na iwezi kwa discourage kama the leading company. Unajua Rockefeller ndio as in one of the biggest motherfuckers in this world. Then don't expect at the most basic person a change. And that's why Shalin ndio maana nimekuja nikasema it's sus that wameleta climate change in Africa, then they are funding y'all and y'all already are not adversely affected. It means some people are trying to hide some sins of what is being actually used. Nanipata? These people making these emissions. They actually they created policies that force everyone in the world because kama criminalize marijuana inamaanisha no country even kama iko wapi huko haiwezi amua
acha si tu plant badala tujaribu kutumia hemp ka fuel cause me criminalize na wamekuwa sign the UN charter. But this is what I'm saying, Frankie. Weird. If it's other sources. Hemp is not a 1 in a million type of plant. However your fiber iko, it exists in many other forms. Naelewa nasema I cannot close my mind to saying it's only that. The fact that the people who began industrialization considered it the most effective and less hazardous fuel when they were starting, until some profiteers came along the way wakabribe some people in the legislation. What do they know? I've been calling out these people who say that they started this. What do they know? Which people? Kama vile unasema the first people who started industrialization realized hemp is the only. No, as in even though walikuwa yeah, because it was subjective to them. See, the whole world was happening everywhere. So bani nini ndo nasema with more research watu wangekuwa hata level of kusema labda plants zingine zinawasaidia kupata. Mimi nasema Frankie, hata nikiwa hapa sahi as witness as someone mwenye amewasha 3 stones. 3 stones inawaka hata na dry leaves. You don't need to take a power saw and cut a whole tree just to cook. That is absurd. It's only when you bring in commercialization, when you're forcing this person to start selling kuni, is when they start cutting. Because makaa is a product of kuni. Because imagine out of every grilling area as in watu wanatumia makaa. So that's why mtukasa lasi yako na point akisema punguza use hizi vitu by 1 wenye wanaweza afford walete kuni kwa wingi. Gas kwa wingi. 2 vile pia na kusupport other methods of cooking. Biogas. Hata nimesema electricity. General awareness on conservation of what is already green. Because it's true that whatever they are saying, we are not battling. That I can agree with 100%. Shida to see climate change. It is a problem globally, yes, but it's not affecting us directly. We have other social problems. And even the effect ilikuwa already orchestrated. Na sisi hatukuwa part of the occasion. Tufuata tu kama mambo. Yes, because basically what I'm saying is kama wanajua hawa emitters high ni wagani. Because hata kuna hiyo summit I think tulisikizanga na wewe wakasema Africa is like 4% of carbon emissions. So if anything then wanakuja huku kutap into green energy. But there's something called green that's what I'm saying. In hindsight. But what they are doing is wanakuja kuleta makampani zao huku alafu wanakuja kutufund to fanye climate change nonsense workshops then wakuleo do tu. As in point ni haisaidii in the long run cause si wenyewe tumejifunga macho. The messaging around the climate change is what I'm saying needs to be worked on ukiingia kwa territory sasa hii yetu ya Africa. Because the messaging is surely different. So yetu umenote vile franchise za America zimekuwa zikikuwa popular huku. Zinaanza kuwa popular on a daily. As in unachoka that we are even losing our culture. As in bakata siwezi enda tu kwa restaurant nikule food osuga. Siwezi enda tu area fulani niseme buda nataka kuchoma mahindi. Lazima niende kwa msewa mahindi tu. As in shit. Our culture is being in a dwindle tu mdogo. It's like they are attacking and defending. They're not understanding. Unauma in kama panya unauma. It's like you're biting and unanishtuliza at the same time, right? So ikifika mahali pia intentions zako I'm like, are they really genuine? But that's what I'm saying. When it comes to vitu kama hizo climate change, sisi kama Africa lesson tunafaa kuwa tunatake ni the greener the better. Clearly. That's the message being preached. You imagine for example at electric cars. Nimekuambia kama tulikuwa na for how many hour blackout in our country. It's crazy. You're expecting us to switch to such cars. Really. You're expecting companies to trust that you will run a 24-hour economy. Wache kutumia ngata. Yeah, it's crazy. Jungata pia ni part of the emissions. Because we don't expect as it is last weekend. The other one. Hatujakuwa na lights. So definitely going the electric way. Wacha hata kukuwa na lights. Kuna watu wana lights. Hata at all. Kenya they genuinely don't have lights. Grid ijayofikia. Unambonga mbaka ukikona kawa by the way unajenga off grid. Ukienda kuuliza mambo ya stima unambonga kawa. It's installation. It's by Kenyans are super misinformed. Hadi ndo unasikia mtu akisema ati
unalinda mama, it's free maternity guys, so free. Ebu kueni kwa ground. It's only free if you're paying 500 shillings between the 9 months. Basically, you need to be contributing like 500. It's a good scheme, but all I'm saying is amjui pia vile vitu zinawaka. We take the textbook of everything. No maana unaona hiyo kitu ya climate change, we are taking it like design hata mtu anaweza na enyewe tuko na shida climate change. No, the best we should be told is how to conserve, like practices. Na si kuambiwa tu, it's what you're saying Frankie. Kuja utuonyeshe yenyewe cheki. Si mko na pit latrine in every boma. Pit latrine iko na pupu ni biogas. Unacheki, like make people then aware of other methods and na si too aware, pia it goes past the awareness these days. You so many make aware of biogas, but I cannot still put it up in my home. Hata kama utafanya watu wapike communally. Hebu angalia makantis na surround. Angalia Uganda, angalia TZ mpaka land is state owned. You can't just leave a land idle. Like the other own it ikaitu green. Always buy to land uanzishe mjengo na uache hivyo. That's how lawless we are in Kenya. Unanipata? Hiyo ni ufala. Wazee nyumba kumi wako rada. We just can't come and do shit. Unanipata? So they know the development coming in their area. You can't just come start a factory because you agreed with who. But I hope because pia si huku hapa tunajiambia a lot. I don't know. Mimi nimekuwa na Mamorio wa TZ, Kajefu, big up Jefu. Nimekuwa na Abi amekuwa TZ a couple of times, man. Hiyo tuambianga TZ is a fresh of breath there sometimes. Una feelingi hakuna hiyo pupa nini. But you see, they are also not very capitalistic. No, nasema sisi kwanza, for example, specifically Kenya, we really like welcoming any Tom whose dick is hairy, who has money. What hata atupigangi background check ita affect aje society. You know tunasema uko hivyo nyumba 10 wazee wako rada that ukileta hapa industry ya hii itasaidia aje? Kuna the community sense. Itahaya watu. Kama imagine wali discover oil in Turkana and those niggas didn't get hired. Those niggas never even sniffed the oil. You tolewa ina package inapelekwa kurefiniwa outside Kenya, then naletwa some nonsense. Unanipata? Point ni hiyo. Huku hivi. And the same has been happening in Nigeria pia. Capitalism, by the way, and I keep saying will not work for African states for the longest time. But imagine maybe we make it work. I think we have the American version of capitalism whereby everyone just wants to get an edge over everyone. But pia Americans wako na respect for human life kidogo. Europeans, imagine vile kwambia you just because they have a law system. Ndio nilikwambia hiyo ndo shida yetu. Capitalism in its nature is already unethical. If you're not having a law system, that is there to ensure kuna fairness, no maana corruption ka huku yeziisha. There is no law one. There is a law, but it's not effective. Imagine the European version of this ni different because us Americans pia. Imagine we can't just go buy a club in Europe. Kwanza after we go through some like a football club. Yeah. It's this inabebwa kama a cultural asset. Ina benefit the society more than vile inafaa kubenefit mtu. Hata Glazers wanaangaliwa tu Glazers. Wakianza ku behave unethical kabisa. Itabidi gava step into kiplan, but it's a private investment all the same. Unanipata? But all the same sisi tunafaa tukumbuke Africanity haina udemokrasi ndani. Africanity iko na sijui just Africanity. We need to just know it's Africanity actually. It's more of communism. It can't be because it's not communism kabisa because it iko aspect ya pia nini ya liberal nature fulani. Si lazima tu then it's socialism. It's both of those. You can just mix it up. Unanipata? So all this tunaambiwa you can't. Sindo tumefungua akili. In my climate change thing naona inafaa tukue tunaenda Lake Victoria, watu wajaribu kutoa hiyo hyacinth, right? beach yetu iko beach kama ya nini ya UG Pirates beach, come on. ya chekunuka vibaya.
Aya, tukam hapa hivi Turkana, tujaribu kujenga madams nini, kutumia hiyo Lake Turkana cause imagine iko tu hapo. Aya, tulivunzwa ma rivers zinapita kutoka Maiwaso sijui nani, Waso Nyiro, Waso sijui nani. Aya, tukutoke huko, tukuje ipande ya Coastal, tufungue haba yetu, tuweke refinery yenye ni ya maana. Yenye hata tu need kutoa garbage collection. By the way, actually pia Turkana huko hivyo mali wali discover oil. Ekeni refinery huko, wekeni railway. Grow such places. Man, that's climate change. Because imagine Waarabu wanatuzia oil but wana make their places greener and greener through that money. It's weird na wako kwa desert. Through that money. Yes, actually what such people ndo wangekuwa on the forefront of climate change. Actually, if the effects are that adverse, you understand, wangekuwa on the forefront because wanaishi in deserted. Na actually wako, but that does not affect their actually Charlene, they are on the forefront because they are duping all y'all in buying fuel and gas. Na how wana make the amends na yo do. Wana make areas of green and green ka Egypt by the way inaka deadly squeeze. Egypt na ilikuwa tu 90% desert. They are tapping into Nile deadly. Like nasema, it's good that they are more result oriented than actually just na uzuri nini, you know, like, it's like what I keep telling you. E campaign ati help girls not miss school due to menstrual hygiene. And I'm like, guys, stop acting like you don't have a solution. If you force the government's hand to produce free sanitary pads, there's nothing. Ni tunasema if all big operations washikane basi waende kwa mashule wapate wasichana vouchers za pads basi. Give her an yearly supply of pads. Hata kwa in association na Carrefour basi. Every month wanapeleka boxes of pads. Wacheni ku action. Let's stop dying. Sasa unajua mtoto akwambiaje? Sasa unataka campus iende wapi? Campus na produce pads. Sasa hata profit gani? Of course kuna mtu atatumia free pads. Condoms are free. The people don't use free condoms just because they've labeled them as free. You understand? Kuna mtu bado tu atabuy Durex for 300. But tunajua pia gavetu na ngawia wanaweza compromise on quality just to fit that shit. Alafu kiende ya umize mademu wetu. Na ndo hapa in this very podcast I said tuache tu kuenda kwa gava. So to do. So to form this feminists. Asa kwa hizo drives waache. Yes, when you're our feminists, sit down na watu make pads, you know. Ino kitu tulikuwa tunasema impact. Do a market research muone by the way if you want to even subsidize these pads, how materials to use. How far can we go? Affect them. If juzi nilijiambia Frankie, cotton wool is cheap. It's hella cheap. If after birth you're given cotton wool, you can then make pads out of cotton wool. Actually we had cotton wool being planted huku sana nini cotton plant zanga plantations of cotton. Actually kuna mti zinatoanga hizi vitu. And then it's weird how cotton pads. Yes. Zinatoanga zangushanga some podded thing imejab to the white ndani. And it's still weird how cotton pads are super expensive as opposed to now ultra. You understand? Hapo ndo na kitu nasema we are focusing on the problem. We are not being solution oriented. UAE are being solution oriented. They are not sitting and wallowing. Because to force kuba hiyo fuel. Yes. And they don't keep telling us every time kwetu kuko deserted. Now what do we do? No. Dubai wame created a whole ocean. I hear. A whole water park or something like that. Unacheki. So even ndo kitu namaanisha kama umeona menstrual hygiene is a problem, right? It's just not enough to be taking pads to these chicks all the single time. What happens when you're not there? You should now go as far as kujeni associations ka 50. Na pia the fact that tulimeanga cycle za madem si same. Thank you. So hizi kwa tunasema tutakuwa nakuja the third week. Unaweza pata third week wengine hata hawako kwa cycle. Like in a month 5 different chicks can be on their period. Imagine that. On a different week. On a day. Hata unasema 31 or 30 chicks can be on periods different days. Thank you. Mina shout out to us. You remember ile page ulini show she's making reusable pads. Yeah. They're from which country? Kuna hata huku. Imagine I found some in Kenya. Encourage such industries. Niliona King Kalala alifanya some drive ya kutembea tu ya kutafuta hiyo rada ya pads.
Yeah, Some and chicks. she has even also been saying pads should be free. Big If up King condoms Kalala, are man. free, pads should be free. Yeah, big up King Kalala and the 3-man army. Aya. Thank you. It's been that. Naona by the way tuache ku focus on the stupidity around things na Tuache kubaki problematic victimization hiyo kila saa nisaidie. Yeah. You're not even coming with anything to the table. We should be offering the world solutions to climate change. They should not be offering us money to drive whatever climate change or whatever. We should just sit down and say we've just seen tunaweza fanya ABC. It doesn't need money. Action doesn't need money, man. Impact. Mimi na planting plants unaonanga. A plant once it flowers na maganga hizo vitu. Then other plants come out of that flowering. Unanipata? Ain't no need for you to even go buy seeds za GMO nini. Hata seed inatoka kwa avo inaweza pandwe kwa mti yo. Tuache kufunga akili. You want to take the western way in everything mpaka tunasahau Africanity, man. We need to be African. We need to be kwanza GMO shit. I'm calling out that shit. Government inataka kuletea GMO then ina drive climate change. Man, this is very backhanded. This is weird. It's super weird. Like it's like on one side you're trying to stay organic. Other side On another side you're trying to not, No matter mimi nasema you should go back to the basics. If we are organic, organic can't hurt you. Na unajua uzuri nini? Our president is a farmer. Yes, he knows he's what as organic as it comes. Yeah, he knows what you're saying. He just wants to drive narratives zinapatia serikali yake ganji. Na need your ganji sometimes. If ako really about this African independence in terms of finance, thinking, whatever he's driving in every African summit, please drive it to all the way. Make people go back to the roots. Yes, it's about time tunafanya vitu ziko na impact. Yeah. Ni sawa, by the way, if you'd be taking that money with a good cause. That is long lasting, longevity. Kama kujenga roads network huko kwa mashinani. It doesn't need to have a road network from at that county to Nairobi. No, within that county there needs to be up notch road networks. Ndio farmers wa move vitu zao within the county too. But that's another pod where we really need to talk about devolution. Yeah. People take that thing to be political and it's really not. Yeah. Devolution ni kitu ina affect everyone, but for another pod. Peter Salassi understands devolution at least. Peter Salassi ako mbele. Yeah, that nigga understands shit. He even understands what he's saying on climate change. Yeah, hata alisema alikiwa Costa alisikia baridi akauliza rada ni gani. As in he's being woke. African. Yes. An African observes and then reads the observation. You don't go by what you're being told on the books, man. Ako better off imagine than watu wengine wana walk these streets of Nairobi. Wewe hujui hata climate change ni nini. Unapaka tu makeup ukipaka wengine ukiwa hug. Anyway, thank you. Inshallah. Inshallah. Bye, guys.